Chapter 3, Writing Effective Business Correspondence. Lesson 1, Communication in Business and Organization. Good morning and afternoon, everyone. Thank you for joining us today. My name is Kathleen Claire Patalita Armian, and I'm here to present the findings of our report. I am the first reporter in Group 1. Introduction. Communication in business. So, umingon ganit tag communication sa in business kay kung sa Bisaya kay komunikasyon sa negosyo. Nya, mausad niyang epektibo nga komunikasyon importante kayo sa kalampusan sa bisan unsang negosyo. Then naasad tay mga examples like planning, produce, hire, train, motivating workers, coordinating manufacturing and delivery, persuading customers to buy, billing for sale. So, unsa man kini sa pagsabot? Planning, sa pagplano. Ang marketing team nagkomunikar sa ilang estratehiya para sa paglansad sa bagong produkto ngadto sa sales team aron masiguro nga nasabtan sa tanan ang target audience ug ang mensahe ug ang mga tumong. Mao nay pagsabot sa planning. Then, produce or production. Kini sad ang mga engineer nga nag-communicate sa mga detalye or details sa disenyo ngadto sa manufacturing team aron masiguro nga ang mga produkto nahimo sa husto ug nakabot ang kalidad nga sumbanan. Hiring and training or pag-hire o pagbansay. Like, ang mukpot ani ang HR communication or communicates sa mga description sa trabaho ngadto sa posibleng mga kandidato ug unya naghatag og klaro nga mga materials sa pagbansay ngadto sa bag-ong mga empleyado aron epektibo silang maapil sa kumpanya. Then, motivating workers or pagdasig sa mga trabahante. Ang mga manager naghatag og regular nga feedback ug pag-ila ngadto sa mga empleyado. Nag-communicate sa ilang bili ug mga contribution sa mga tumong nga sa kumpanya. Then, coordinating manufacturing and delivery. Pag-coordinar sa paghimo ug paghatod. Like, ang mga supply chain manager nag-communicate sa mga suppliers bahin sa mga order sa hilaw nga materyales ug sa mga logistics partners bahin sa mga schedule sa paghatod aron masiguro ang tukmang panahon sa production ug distribution. Next is persuading customers to buy. Pagkumbinser sa mga customer nga mopalit. Like ang mga sales representative nag-communicate sa mga benepisyo o features sa usa ka produkto o serbisyo ngadto sa posibleng mga customer. Nagtubag sa ilang mga panginahanglan o nagkumbinser kanila sa pagpalit. Then ang last kay billing for sale, pagbayad sa gibaligya. Ang finance department nag-communicate sa mga invoice o termino sa pagbayad ngadto sa mga customer. Nagsiguro sa tukma o tukmang panahon sa pagkolekta sa kita. Next is importance of communication skills. Despite technological advancements, the ability to write clearly is still essential in the workplace. By Roberts, 1999. Good communication skills are vital for business and organizational success. However, according to Stemley 2017, many entrepreneurs become more estranged from their teams, turn over partners, and lose deals due to a lack of basic communication skills, which is often persuaded through the organization. So, kini dili lang mahitungod sa pagsulti. Naglakip kini sa pagpaminaw, pagsulat, ug dili binaba nga pamaagi sa komunikasyon.
So, ang maayong kahana sa komunikasyon or communication skills critical daw para sa epektibo nga kolaborasyon. Like pagsulbad sa problema o pagtukod og lig-on nga relasyon sa sulod ug gawas sa organisasyon. So, examples, clear writing. Ang usa ka project manager nagsulat og details or detalyado ug walay kalibog nga email nga naglatid sa mga milestone sa proyekto ug mga responsibilidad. Og nagpugong sa sayop nga pagsabot tiwala sa mga miyembro sa team or team members. Then, effective presentations. If ang usa ka CEO naghatag og pakumbinser nga presentasyon ngadto sa mga investors, klaro nga nagpadayag sa panan-awon og financial nga projection sa kumpanya nga nagsiguro og pondo. Then, active listening. Atol sa usa ka meeting sa kliyente, ang usa ka konsultant aktibo nga naminaw sa mga kabalaka sa kliyente nga nagtugod kaniya sa pagsabot sa mga nagunang isyu o sa pagtanyag og mga solusyon nga gipahaom. Then, conflict resolution. Ang mga empleyado nga adunay maayong kahanas sa komunikasyon makapahusay sa mga panagsumpaki sulod sa usa ka team, pinaagi sa pagpasiugda og bukas nga dialogo og pagpangita og komon nga kasabutan. Last is building client relationships. If ang usa ka customer service representative effective nga nag-communicate sa usa ka problem o na problema nga customer, nagpakita og simpatiya sa ilang issue ug naghatag og klaro nga solusyon, sa ingon nagpabilin ang pagkamaunungon sa customer. Then, consequences of a lack of basic communication skills. The absence of fundamental communication skills can lead to significant negative consequences for entrepreneurs and organizations alike. It can result in a breakdown of internal and external relationships, ultimately impacting business performance, growth, and stability. So, pagsabot niini, mahimo kining musangput sa pagkaguba sa internal o external nga relasyon, nga sa kadugayan makaapekto gyud sa performance sa negosyo, pagtubo og kalig-on. So, aduna tay mga examples. Estranged from teams. So, ang usa ka negosyante nga napakya sa regular nga pag-communicate sa mga updates, gilauman o pagpasalamat ngadto sa iyang team, mahimong mabati sa mga empleyado nga wala sila gipabilhan, walay gana ug sa kadugayan mangita og laing kahigayunan. Turnover partners. Ang usa ka business partnership mahimong mabungkag kung ang usa ka kasosyo kanunay nga mapakyas sa pag-communicate sa ilang mga panginahanglan, mga kabalaka o mga proseso sa paghimog desisyon nga moresulta sa kawalay pagsalig ug dili masulbad nga panagbangi. Then, loose deals. Ang usa ka salesperson mahimong mawad-an og importante nga deal kung dili siya maklaro sa pagpadayag sa bilis sa ilang produkto o epektibo nga makatubag sa mga pagsupak o pangutana sa kliyente. Mahimo usab kini mahitabo kung adunay sayop nga komunikasyon bahin sa mga termino sa kontrata nga moresulta sa pagkaguba sa negosyon. Perpetuated through the organization. Kung ang mga isyu sa komunikasyon dili masulbad sa level sa pagpangulo, kini mahimong mukaylap maghimo og usa ka kultura diin ang mga empleyado pagpanuko sa pagpaambit og impormasyon, pagpangutana o paghatag og feedback nga moresulta sa katibuk-ang kakulang sa transparency o kaepektibo. Pananglitan, kung ang mga department head dili epektibo nga magkomunikar sa usag-usa, kini mahimong moresulta sa doble nga trabaho o nawala nga mga kahigayunan alang sa pagtinabangay. Business communication defined.
Basically, business communication refers to how people communicate, whereas organizational communication deals with whom to communicate. Understanding requirements of good business communication. Developing good communication skills and understanding the channels of communication in your organization will ensure success in your career. By Custodio et al. 2013. So, kini nga hulagway nagpasabot sa business communication o organizational communication. Nagpasiugda sa kaimportante sa pagsabot sa duha alang sa kalampusan sa karera. Ania ang pagsabot og ania pod ang explanation or These are the business communication and organizational communication examples. So, business communication defined is nagpasabot sad nga ang dokumento nga imong gihatag nagisgot sa Custodio et al. 2013. Nya, nagpalahi tali sa or between communication sa negosyo or business communication o communication sa organisasyon or organizational communication. So, gibahin silang duha. Unsa may pagsabot pod sa business communication. So, ang business communication, kinag-una kini nga nagtutok sa unsaon sa mga tao pagpakig-komunikar or how people communicate. Gisusi niini ang mga pamaagi, agianan, estilo ug estratehiyang nga gigamit sa mga individual sa epektibo nga pagbinayluay og impormasyon sulod sa konteksto sa negosyo. Naglakip kini sa tanan gikan sa sinulat nga mga report og email ngadto sa binaba nga mga presentasyon og dili formal nga panag-istoryahanay. Next is organizational communication. So, naghisgot kini sa kinsa ang pakigkomunikaran. So, whom to communicate. Nagtutok pod kini sa istruktura, mga network ug mga relasyon sulod sa usa ka organisasyon. Tino kung kinsa ang kinahanglang makigkomunikar kang kinsa ngano o pinaagi sa unsa nga formal o dili formal nga agianan aron makabut ang mga tumong sa organisasyon. So, examples is unsaon sa mga tao pagpakig-komunikar. So, how people to communicate. Example, crafting a concise and persuasive email to a client outlining a new proposal. Ang pagtutok anaa sa pinulungan, tono ug istruktura sa email aron makabot ang katin-awan ug epekto. Then paghatag og klaro ug makapaikag nga presentasyon ngadto sa mga stakeholders bahin sa quarterly results nga epektibong gigamit ang visual aids ug pagsulti nga masaligon. Aktibo nga pagpaminaw ug pagkuha og mga nota atol sa usa ka meeting sa team aron masiguro nga ang tanang instructions ug feedback nasabtan og tarong. Komunikasyon sa organisasyon, kinsa ang pakigkomunikaran or whom to communicate. Mao ang pagpahibalo sa bag-ong pulisya. Kinahanglang ipahibalo gikan sa senior management ngadto sa tanang empleyado pinaagi sa opisyal nga company-wide email o posibleng usa ka town hall meeting. Ang update sa proyekto kinahanglang gikan sa project manager ngadto sa mga team lead kinsa unya mo disseminate sa relevanting impormasyon ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka team. Ang feedback sa customer nga nagkolekta sa customer service department kinahanglang ipasa ngadto sa product development team aron ipahibalo ang umaabot nga mga pagpaayo. Last is pag-report og technical issue ngadto sa IT department pinaagi sa pagpuno og usa ka piho nga ticket o pagkontak sa IT help desk. Kini nagpasabot sa natukod nga agianan alang sa usa ka piho nga matang sa komunikasyon sulod sa organisasyon. So, pinaagi sa pagsabot sa mechanics sa komunikasyon
or business communication ug sa arkitektura sa komunikasyon sulod sa usa ka organisasyon. Ang komunikasyon sa organisasyon, ang mga individual makahimo sa pag-navigate sa ilang professional nga palibot nga mas epektibo ug makatampo sa ilang kaugalingon ug usa kalampusan sa ilang kumpanya. Thank you. So, good evening, Mrs. Cotton. My name is Josh Pinyamante, and I have tackled about communication in organization. Purpose. According to Rosales et al. 2009, an organization is compared of people who are committed to a common goal and are ready to share information and resources in pursuit of a desired end. Communication in an organization involves relaying message or informal between or among people inside and outside an organization. So, organization, ang purpose niya kay kanang an organization is made up of people who share a common goal and work together to achieve it. Communication in an organization, sharing message and information among people. Muna niyang pasabot. So, basic function of organizational documents. Every single document in an organization has one or more of the three basic functions of organizational writing, which is to inform, to persuade, or to promote goodwill. Locker 2009. Number 1. To inform, providing fact and details. Example, report, memos, or announcement. Muna yung example sa to inform. So, number 2, to persuade. Convincing someone to take a specific action or adopt a viewpoint. So, example, to persuade. And a proposal, sales letter. Ano yung example? Number 3, to promote goodwill. Building positive relationship and reputation. Example na kay thank you letters, customer service message. Muna siya. And business communication as a two-way process. Communication in business is a two-way that follows the common communication process of sending and receiving message. It differs from general communication by often using paper, pen, typewriter, or computer to make the message tangible for the receiver. So business communication is a two-way process. Example, ganang business communication, ganang mga sending and receiving. Gamit ka na sila niya. It is not just one person talking. The sender gives a message and the receiver responds with feedback. Ano siya? Ang communication as a two-way process. So let's discuss the different documents we use inside and outside an organization, as well as how we communicate. Let's start with internal documents. First, transmittal. This is like a cover letter that comes with another important document. It tells the person who receiving the document what the main document is about and why it was sent. Purpose is to inform, persuade readers to read document, build image and goodwill. Next is monthly or quarterly report. This is the report every month or every 3 months. It summarizes how much work has been completed, or simple explained, that shows the business situation and any problems that came up. It's a quick overview of performance. Next, performance appraisal.
This is a formal meeting and document where employees' work is evaluated. It discusses the employee's strengths, what needs improvement, and might suggest things like promotion or training. It's about helping employees to grow. Next, memo of congratulations. It is a short official message to thank or praise an employee or a group of employees for a good work. Now let's move on to external documents. Para ni sa mga tao sa gawas, like for example customers or other companies. The word externals means outside gawas. So first, quotation. Letter giving price for a specific product, fabrication, or service. This is a formal document that states the price for a specific product's service or custom-made item that company is offering to customer. It tells the customer exactly how much they would need to pay. Next, claim or adjustment letter. Letter granting or denying customer request to be given credit for defective goods. It happens when the customers has a problem on sa iyahang na-receive nga product or na siya dili ganahan about sa product. So, this is the letter company's response to a customer's complaint. It explains whether the company will agree to fix the issue, give a refund, or if they can fulfill the claim. Kung ila baning i-adjust o i-solve ang problem. Ang purpose ani is inform, promote goodwill. And third, annual report. Report to stockholders summarizing financial information for year. Annual report, this is the whole year report of all the company's financial and achievements. It's especially important for investors and people who own shares in the company. And lastly, thank you letter. Letter to suppliers, customers, or other people to have helped individuals or the company. Thank you letter. This is the letter that expresses gratitude to customers, suppliers, or anyone nga ni help sa company. And the purpose ani is promote goodwill. Formal and informal channels of communication. Formal communication is the official way of sharing information in an organization. It follows the organizational chart or structure of the company. The communication usually flows from superiors to subordinates or boss to employee, or from subordinates to superiors, employee to boss, or between employees of the same level. This type of communication is planned, organized, and documented. It happens through meetings, emails, memos, reports, and official announcements. Informal channels of communication. Informal communication is the unofficial way of people share information inside sa organization. It's not follow the organizational structure. That's why this is commonly called the grapevine. It is mga storya, chismis,
o mga informal nga communication sa work o groups. It usually happens during casual conversations like talking during break time, chatting with coworkers, and friendly discussions. So, simple comparison. Formal communication, always remember, it is official, organized, and follow the authority. While informal channel communication, it's not follow sa it's unofficial casual talk or sometimes based on rumors. So pleasant day to all. I am Takamori and we are going to talk all about the personal and business letter. So now let's move on to our topic. What is the personal letter? A personal letter is an informal, often conversational, written communication between friends or family, used to maintain relationships, focusing on personal rather than business matter. This is such as birthday greetings, follow no strict structures, use colloquial language, and can be handwritten or typed. So, as when we talk about personal, of course, we talk about the personal matters. Like, as I give an example here, a birthday greetings. So, this includes as a personal letter. And of course, when we write a letter, we don't need to follow any strict structures, and we can also use colloquial language. And then, as it says here, it can be typed and it can be also written. And now let's move on to the business letter. A business letter is a formal structured document used for professional communication, such as job applications, requiring clear conversational yet professional language. Business letter is commonly written on a 8.5. So now let's proceed to the business letter. A business letter is a formal structured document used for professional communication, such as a job application, requiring clear conversational yet professional language. Business letter is a commonly written on a 8.5 by 11-inch size clean bond paper. It follows a certain margin and free from dirt and scratches in order to build a good impression to the reader. So when we talk about the business letter, of course we need to use a formal and a structured document used for professional communication. So I have given an example here, a job application. So it requires a clear and conversational yet professional language. So we really need to use a professional language when we write a business letter. Lansag kaayo if sa imuhang business letter nakakadito nga nagsulti og kaning may tagpapasaran ko ninyo or boss kaning papasara lang ko ninyo kay need nako. So that's not a formal or what we call the professional language. So it is really ugly to listen. So syempre, dili jud ka or makonsider na jud ka as disqualified because you did not pass their standards. And also, when we write a business letter, it has a requirements when we use a bond paper. The size of the bond paper that we need to use is the 8.5 by 11-inch size bond paper. It also needs to be clean and wala siya hugaw para makakuha tayo kaning good impression from the company we are applying. So now let's move on to the personal versus business letter.
Number 1, nature. Business letter or commercial letter is impersonal and universal in nature. On the other hand, the personal letter is fully personal in nature. So the business letter is we use it as a universal in nature. On the other hand, the personal letter is like fully personal lang jud siya gamiton. Dili siya ingon niya formal jud siya. It needs to follow a certain structure. And the second one is the purpose. Business letter is exchanging various business-related issues and information. So the business letter, of course, mag-talk about the business in that certain, let's say, in that certain company. And the next one is the personal letter, exchanging personal or family-related affairs. So this is what when we use, as I have given example earlier, is when we write about a birthday greetings or even a love letters and so on. And then third one is the scope. Business letter scope is wide and contains various types of business information. So, of course, it's all about businesses. And the personal letter scope is limited and contains only personal information. And the number 4 is the structure. Business letter follows officially recognized structure. Like, for example, the introduction, body, and conclusion. And the personal letter does not follow any recognized structure. So, pwede ra jud kag bisag asa nimo ibutang ang imong body or conclusion or even the introduction. So, the number 5 is formality. Business letter maintains formal rules and procedure. So, when we write a business letter, of course, needed jud na nato nga himo nato siya og formal. Because if dili nato siya gamitag formal, so what is the purpose of you writing a business letter? Kay, di ba, naghatag kog example earlier nga one of the example of the business letter is the job application. So, when we pass a job application, dili man sad ta pwede nga, like, nag-greet ka dito, or nag-use ka o kaning, hi love, or happy birthday di ay sa akong friend. So, bati jud siya. So, dapat we need to use a formal letter. So, the next one is the personal letter is informal. So, ang personal letter, of course, na hisgutan ni siya ganiha, pwede, dili jud ni siya formal. So the next one is the size. Business letter generally a concise in size and avoids irrelevant matter. So kani siya is when we write a letter, it also has a required size of sa ihang bond paper. So as I have said earlier, ang gina-use jud sa pagsuat sa business letter or what we say the job application nga gihatag na ko nga example is the kaning 8.5 by 11. Nga it should be cleaned without any scratches also. So sizes also matters when we write a business letter. And the next one is the personal letter may be concise or large in size. So, kani siya, ang personal letter is, it doesn't really need any kind of size. It could be even a shorter or longer or even a bigger na paper ang imuhang i-use. It doesn't really matter. So, it also have types. Business letter is kaning, pwede bitaw siya makategorized in differently daw. And the personal letter generally cannot be categorized. So,
Ang business letter by category sa nga makategorize or dili jud siya makategorized. So the number 8 is salutation. Business letter salutation can be Sir, Dear Sir, Dear Mrs. X, and etc. So the salutation is the beginning before ka magsugod bitaw sa imuhang words. So dapat mag-use jud ka og Sir, or it's either Sir, Miss, or Mrs. or even Mr. So the personal letter salutation are dear friend, my dear ex, and etc. So dili jud siya ingon nga formal. So mo na giingon nga the business letter is a formal letter and the personal letter is informal letter. The next one is the language. Business letter language should be easy and simple. Kay if dili ka mag-use of easy and simple words, how can they understand you? Maybe there will be some people that can understand your letter, but it's better to use the easy and simple words or language. And the next one is the personal letter. So, ang imong i-use nga language diri sa personal letter kay pwede ra kayo siya mahimong easy, or it can also, or you can also use a poetic and emotional sa imuhang emotional nga mga language sa imuhang letter. So, the next one is the copy. Personal letter copy or business letter should always be preserved. So, of course, when nakabitaw business letter, you should always preserve one for you. Not even one or more. So, you should always have a copy of your business letter. For example, sa imong katong job application letter, dapat na jud kay copy ato. Dayon, the next one is the personal letter. So, ang personal letter, di jud siya needed nga nakay copy ato. Pwede ra kang magsuwat og personal letter nimo and wala na. Wala na kay, or dili na nimo needed nga magsuwat pa og lain para nakay copy. Next one, the last but not at least, this is the method. Business letter uses direct and persuasive method. So, ang business letter, dapat direct na jud ka. Dili na ka magpaliko-liko og istorya, like, boss kaning, ay, for example, mayon ka, ay, boss kaning, ay, maikog man ko, boss. Ay, pero, kaning, naglisod na jud mi, pwede kong apply. So, bawal dyan na siya. So, when we write a business letter, we need to use a direct and dapat persuasive bitaw ang imuha mga, let's say, mga language nimo dito nga makaakit jud bitaw siya sa imuhang reader. Nga makaingon imuhang reader nga ay kani siya, pasar ni siya sa akong standard. So the next one is the personal letter. Uses only direct method. So ang gibutang diri is mag-use o kaning only direct method. Pero sa personal letter, pwede ra kayo nga dili kaingon nga direct lang kalargo. So kani siya is pwede ra jud ka like magpaliko-liko ginagmay mga istorya. And it also doesn't use any persuasive words or method sa imuhang letter. Since we're just only talking about the personal, so wala tay gina kuan bitaw kaning like mangakit ka sa isa ka tao kay gusto kang kwaon ka or yun na. So now, we will proceed to your next topic. So next, the technique of writing business letters. First, write from the you attitude. To compare this in I and you, in the I was happy to hear that my letter of January 5th provided sufficient information for the completion of the order for us.
and say you, thank you for your assurance that you had sufficient information for the completion of your order. So the you attitude means placing the focus on the reader and how they will benefit from the content of the letter rather than on the writer. In these simple terms, the meaning of you attitude is it's emphasize why it's important because people are naturally self-interested. It also ensure that the content of your letter is geared towards how it will help, benefit, or solve a problem for the reader. Second, accurate the positive, and even in the letter with a negative message can be framed positively. Avoid using words with negative connotations such as argument, careless, complaint, disagreeable, error, neglect, and unfair. To compare it to positive, thank you for your order. The merchandise will go out to you as soon as. And sa negative, we regret to inform you that we will not be able to ship your order until. This means na if you create a business letter, avoid using argument like or maghatag kag respect lang sa message. Third, make your letter smile. Business letter should create a pleasant impression, conveying a sense of warmth and goodwill. A sense represents an optimistic attitude is comparable to a friendly smile in conversation. In some friendly phrases, you can use the "we shall be glad to" or "it is a pleasure," and we also use "thank you" or "we appreciate very much," and with our compliments. And make your letter smile. Dapat nasad kay dapat sa imong business letter mabutang sad ka with respect sad nga isulti nimo didto kanang example, choosing ano thank you for choosing our product, or kanang come again with kanang quotation mark sa last, kanang ma-feel pod sa kanang mga sa readers nga kanang ma-appreciate nila nga bad ka sa ilang products, kanang unsay masulti nimo, unsay ma-feedback nimo, kanang ma-appreciate nila nga kanang thankful ka kay ilang product kay palit na siya. Fourth, the last make your copy live. The reader should feel what you say. If possible, create a visual experience. Let the reader see himself doing something, running a machine, telling his friends about his triumphs, selling more accounts, interpreted the same copy. So, if siya kay dapat ma-feel po siya sa reader kung unsa imong gisulti or unsa imong gisulat sa business letter, or kanang isulti like kanang mag-apply kag trabaho kay isulti nimo dito anang unsa man jud imong work experience nimo,
anong sa mga achievements kanang sa mga achievements para makanang ma-convince ang kanang interviewer nga nganong ikaw ang kuhaon nila as kanang trabahante sa ilaha.